UK, yes. England, ja. Ab heute gehen die Schüler in die Schule. Ja, ganz Europa sogar. Ganz Europa. 1. September. Indien auch, aber bei uns hat das Gericht Nein gesagt. I think Delhi is starting today. 1st September, all schools are starting. Rajasthan, I'm not sure. But many, many states have said from today, officially offline classes. और यहाँ पर भी ऑफलाइन अनाउंस हो गया इस यूनिवर्सिटी में भी EFLU इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आएंगे अब इट्स एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट द ओनली इंस्टीट्यूट or only university in the country, central university in the country, which offers only foreign language courses from BA, MA, MPhil, PhD, teacher training, only university here. जो इस लेवल से शुरू करता है नॉर्थ में JNU है and this is a central university exclusively foreign languages, no other courses. JNU and Delhi University, they also offer other subjects. Aber bei uns hier an der English and Foreign Language Universität lernt man hier nur exklusiv Fremdsprachen, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch auch und europäische Sprachen. तो आज से नहीं, आज तो नहीं, आई थिंक कल से आएंगे बच्चे ऑफलाइन के लिए एंड ऑल इंडिया एंड माय वाइफ वाज सेइंग अब देखते हैं मजा कितना मजा आएगा बिकॉज देयर विल बी अ बिग बैच फ्रॉम केरला एंड केरला द नंबर्स आर वेरी वेरी स्केरी राइट नाउ वो लोग भी अपने यहाँ से भागना चाहेंगे ना तो दे विल कम टू हैदराबाद and to this campus. तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir uns darauf freuen. Nein. Wir sind ein bisschen, also meine Frau ist mindestens ein bisschen ängstlich. Because as one of the senior members of the university, she is part of the decision-making team. I feel worried. So, na ja. Ist mein Bildschirm euch allen sichtbar? Yes. Yes. Okay. So, ich hoffe, das funktioniert. Wir beginnen mit einem Audio und hoffentlich funktioniert das. Wenn nicht, dann muss vielleicht Angelika das abspielen. Yes, sir. Ich kann. Okay, einen Moment. Ich versuche mal das, ob das hier funktioniert. Ja. Aufgabe 2b. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie auf der Straße einen Bekannten treffen, Ihnen aber dessen Name einfach nicht einfällt? Was für eine unangenehme Situation. Vergesslichkeit kennt jeder, egal ob jung oder alt. Man vergisst die Telefonnummer der besten Freundin oder hat seine Geheimzahl nicht mehr im Kopf. Der Haustürschlüssel ist verschwunden und der Geldbeutel lässt sich nach dem Einkauf einfach nicht mehr finden. Wir vergessen im Alltag so vieles. Warum eigentlich? Dr. Witt vom Bundesverband für Gedächtnistraining weiß die Antwort. Schwierigkeiten, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, sind bis zu einem gewissen Grad normal. Man braucht sich deshalb keine Sorgen zu machen, solange sie nur ab und an auftreten. Denn das Gedächtnis ändert sich ständig, besonders die Verbindungen zwischen den einzelnen Gedächtnisinhalten. Neues Wissen wird aufgenommen, alte Informationen werden verändert oder treten in den Hintergrund. Sie alle haben bestimmt schon mal eine Fremdsprache gelernt und wissen, wie schnell man Wörter vergisst. Unser Gedächtnis braucht ständiges Training. Und welche Ziele hat sich der Bundesverband für Gedächtnistraining vorgenommen?
Wir wollen durch ganzheitliches Gedächtnistraining spielerisch und ohne Stress die Leistung des Gehirns steigern. Wir wollen den Menschen helfen, ihr Gedächtnis in Bewegung zu halten, damit es dauerhaft leistungsfähig bleibt. Dazu haben wir auf der Basis modernster Forschung ein spezielles Übungsprogramm entwickelt. Ziele dieses Programms sind Denkflexibilität, das heißt, in wechselnden Situationen schnell reagieren zu können. Außerdem assoziatives Denken, damit neue Informationen mit bereits gespeicherten verknüpft werden. Das ist zum Beispiel auch besonders nützlich, wenn man eine Fremdsprache lernt. Außerdem soll auch die Merkfähigkeit gesteigert und die Formulierungsfähigkeit ausgebaut werden. Und zum Schluss soll natürlich das logische Denken an sich trainiert werden. Könnt ihr auf diese 4 Fragen antworten? Habt ihr dann das Audio verstanden? Zunächst hoffe ich, ihr habt das schon gehört oder gut mitbekommen. Ich habe gedacht, das ist ein Trial von Hören. Nee, das war der Text hier. Das ist die Aufgabe hier. So. Okay. Die 4 Fragen sollten wir jetzt lesen und vielleicht noch einmal spiele ich das Audio ab. Also was vergisst man oft am Alltag? Erste Frage. Die zweite lautet, was ist die Ursache dafür? Oder gibt es mehrere Ursachen? Nummer 3. Was möchte der Bundesverband für Gedächtnistraining? Bundesverband für Gedächtnistraining, it's a federal institution for memory training. Und was sind die Ziele des Programms? Ja, so, ich spiele das nochmal. Ja? So. Modul 4, Aufgabe 2b. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie auf der Straße einen Bekannten treffen, Ihnen aber dessen Name einfach nicht einfällt? Was für eine unangenehme Situation. Vergesslichkeit kennt jeder, egal ob jung oder alt. Man vergisst die Telefonnummer der besten Freundin oder hat seine Geheimzahl nicht mehr im Kopf. Der Haustürschlüssel ist verschwunden und der Geldbeutel lässt sich nach dem Einkauf einfach nicht mehr finden. Wir vergessen im Alltag so vieles. Warum eigentlich? Dr. Witt vom Bundesverband für Gedächtnistraining weiß die Antwort. Schwierigkeiten, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, sind bis zu einem gewissen Grad normal. Man braucht sich deshalb keine Sorgen zu machen, solange sie nur ab und an auftreten. Denn das Gedächtnis ändert sich ständig, besonders die Verbindungen zwischen den einzelnen Gedächtnisinhalten. Neues Wissen wird aufgenommen, alte Informationen werden verändert oder treten in den Hintergrund. Sie alle haben bestimmt schon mal eine Fremdsprache gelernt und wissen, wie schnell man Wörter vergisst. Unser Gedächtnis braucht ständiges Training. Und welche Ziele hat sich der Bundesverband für Gedächtnistraining vorgenommen? Wir wollen durch ganzheitliches Gedächtnistraining spielerisch und ohne Stress die Leistung des Gehirns steigern. Wir wollen den Menschen helfen, ihr Gedächtnis in Bewegung zu halten, damit es dauerhaft leistungsfähig bleibt. Dazu haben wir auf der Basis modernster Forschung ein spezielles Übungsprogramm entwickelt. Ziele dieses Programms sind Denkflexibilität, das heißt, in wechselnden Situationen schnell reagieren zu können. Außerdem assoziatives Denken, damit neue Informationen mit bereits gespeicherten verknüpft werden. Das ist zum Beispiel auch besonders nützlich, wenn man eine Fremdsprache lernt. Außerdem soll auch die Merkfähigkeit gesteigert und die Formulierungsfähigkeit ausgebaut werden. Und zum Schluss soll natürlich das logische Denken an sich trainiert werden. Ja. Habt ihr das jetzt etwas mitbekommen? So, letzte Punkte vielleicht. Nicht so viel. Ja. Natürlich, das ist ein bisschen schneller und allmählich wird das noch schneller.
slowly it will become even more faster as we go along to the B2 part. Das war ein Wissenschaftler aus diesem Verband, Bundesverband für Gedächtnistraining. You can find it on the Internet. Und also der heißt dann Dr. Witt. So, was hat er denn am Anfang gesagt? Was vergisst man oft im Alltag? So viel? Ja, was vergisst man normalerweise? Nummer, Name, Geheimzahl. Ja, die Geheimzahl. Ja. Namen, Schlüssel. ja vielleicht. Ja, Schlüssel auch. Hm. Und was noch? Wörter. Geld auch. Manchmal. Ja, Geld auch manchmal ist gut. Was noch? Phone-Nummer, Handynummer. Ja, Handy. Telefonnummer oder Handynummer. Ja. Und wie ist das hier mit Brille. Brillen auch, ne? Brillen kann man auch vergessen. Also das steht nicht im Text, aber wir können das alles hier hinzufügen. So kleine Sachen. Wir vergessen, wo wir das Geld versteckt haben oder eingesteckt haben oder den Schlüssel versteckt haben. Wo ist denn mein Schlüssel? Schlüssel, Türschlüssel, Büroschlüssel. Oder die Geheimzahl. Was ist Geheimzahl? Password. Password. Ja, Secret Code. Secret Code. number. Das Secret Code. Das vergessen wir manchmal. Wir haben das nicht mehr im Kopf. Danach müssen wir dann suchen. Das fällt uns gar nicht ein. Oder den Namen eines Kollegen. Somebody comes up to you and says, hello. And you say hello without even knowing to whom you are saying hello. Und schlimmer ist, wenn diese Person alles über uns schon weiß, aber wir wissen nichts über diese Person. The person start asking you personal questions. Like, so how's your daughter? She's finished with her studies. Now, how does he know my daughter? How does he know that she has finished with the studies? I don't even remember this person. So, is your wife had undergone an operation? Is she all right now? Huh? Usko operation bhi malum hai. And you can't recall this person's name. Und das passiert uns allen irgendwann mal am Tag oder im Alltag. Was ist die Ursache dafür? Er hat das auch genannt. Was ist die Ursache? Stress. Ja? Ist es immer Stress oder was meint ihr? Schwierigkeiten, glaube ich. Manchmal, wenn wir die Geheimzahl, zum Beispiel, wenn die Geheimzahl ist eine schwierige Nummer, dann kann man erinnert nicht. Oder Also daran die Name. nicht erinnern. Aha. Ja, oder die Name. Wenn die Name kann man nicht gut verstanden, dann kann man das vergessen. Also ganz einfach, der hat es auch genannt hier. Unser Gehirn bekommt ständig Informationen. Ständig, kontinuierlich. Diese neuen Informationen schieben die alten Informationen in den Hintergrund. The new information pushes the old information into the background. The latest is there in the memory. The older ones tend to get pushed out or pushed back, stehen im Hintergrund. Und manchmal so weit im Hintergrund, dass das Gehirn diese Information oder Informationen nicht herausholen kann.
The brain is not able to retrieve this information. It's so far back. Und manchmal ist es auch gelöscht. It's deleted. It's no longer there in the memory. For example, gestern we had called over a mechanic for general servicing for our washing machine. The moment I saw him, I remembered his name. He's coming after 5 years. He also remembered. Sir, मैं तो आया हूँ. I have done the installation here 5 साल पहले. मैं आया यहाँ पे. आपका machine मैंने install किया था. He also suddenly remembered after 5 years. Plötzlich. Inzwischen ist er nicht gekommen. Ich habe ihn gar nicht angerufen. Nichts gemacht. Suddenly it just came back. Okay, also. Als Mitglied des Bundesverbands, was macht der Doktor da? Was macht der Verband da? What does this organization do? Special programs helfen, Aha. ohne Stress einen Ja, unterdrücken. Also das Verband möchte das Gedächtnis trainieren. Ja, wie kann man das Gedächtnis trainieren? Und dieser Training, wie kann man das durchführen? Sie wollen, dass alle Menschen das Gedächtnis gut trainieren. If your memory is good, that means you are active. So a healthy mind needs a healthy body und umgekehrt. Vice versa. So healthy mind, healthy body, or healthy body, healthy mind. So the problem is nicht nur mit Schülern oder mit Studenten, das ist auch für Senioren so. Berufstätigen, Senioren oder Menschen, die Veränderungen im Leben oder durch Stress im Leben etwas persönlich erfahren haben. So, to help such people out. Und was sind die Ziele des Programms? Wie machen Sie das? Schnell reagieren, Fähigkeit. Ja, durch flexibles Denken zum Beispiel. Logic. Ja, Logik auch, durch Logik. Ja, oder durch assoziatives Denken. You associate something with something. You have a word, you have something, a name maybe, you associate that name with something. And then you recall the name by thinking of that object or whatever that person has given you as a hint. Manchmal durch Formulierungen. Names can be umformed. Change the spellings of the names. Or some feature of that person which makes you remember that person, the name of that person. Yeah, durch Kreativität vielleicht. Oh, this person, yeah, that's how I remember him. He is very creative, intelligent und macht das und das. Ah, yeah, now I remember that. So, noch einmal vielleicht, and then let's see whether. Modul 4, Aufgabe 2b. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie auf der Straße einen Bekannten treffen, Ihnen aber dessen Name einfach nicht einfällt? Was für eine unangenehme Situation. Vergesslichkeit kennt jeder, egal ob jung oder alt. Man vergisst die Telefonnummer der besten Freundin oder hat seine Geheimzahl nicht mehr im Kopf. Der Haustürschlüssel ist verschwunden und der Geldbeutel lässt sich nach dem Einkauf einfach nicht mehr finden. Wir vergessen im Alltag so vieles. Warum eigentlich? Dr. Witt vom Bundesverband für Gedächtnistraining weiß die Antwort. Schwierigkeiten, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, sind bis zu einem gewissen Grad normal.
Man braucht sich deshalb keine Sorgen zu machen, solange sie nur ab und an auftreten. Denn das Gedächtnis ändert sich ständig, besonders die Verbindungen zwischen den einzelnen Gedächtnisinhalten. Neues Wissen wird aufgenommen, alte Informationen werden verändert oder treten in den Hintergrund. Sie alle haben bestimmt schon mal eine Fremdsprache gelernt und wissen, wie schnell man Wörter vergisst. Unser Gedächtnis braucht ständiges Training. Und welche Ziele hat sich der Bundesverband für Gedächtnistraining vorgenommen? Wir wollen durch ganzheitliches Gedächtnistraining spielerisch und ohne Stress die Leistung des Gehirns steigern. Wir wollen den Menschen helfen, ihr Gedächtnis in Bewegung zu halten, damit es dauerhaft leistungsfähig bleibt. Dazu haben wir auf der Basis modernster Forschung ein spezielles Übungsprogramm entwickelt. Ziele dieses Programms sind Denkflexibilität, das heißt, in wechselnden Situationen schnell reagieren zu können. Außerdem assoziatives Denken, damit neue Informationen mit bereits gespeicherten verknüpft werden. Das ist zum Beispiel auch besonders nützlich, wenn man eine Fremdsprache lernt. Außerdem soll auch die Merkfähigkeit gesteigert und die Formulierungsfähigkeit ausgebaut werden. Und zum Schluss soll natürlich das logische Denken an sich trainiert werden. 4 points at the end. Und übrigens, ihr könnt auch etwas hier lesen im Internet. Bundesverband, also gedächtnistraining.de. Try das. Da ist dann alles auf Deutsch hier. Bundesverband Gedächtnistraining.de, bvgt.de. Und hier findet man auch diese Punkte und vielleicht auch an einige anderen Punkte, wie man das Gedächtnis trainieren kann. Und er hat es gerade erwähnt. Beim Fremdsprachenlernen ist es auch wichtig, das Gedächtnis zu trainieren. Vor allem lernen wir jeden Tag neue Wörter. Wie können wir diese neuen Wörter im Kopf behalten? Wie können wir die Strukturen im Kopf behalten, damit wir, ohne viel darüber nachzudenken, die Struktur richtig bilden und äußern können und uns auch verständigen machen? And so how do we do that? So there are some tips here. Have a look. You don't have to read through the site. The site is in German. Und das kann ein bisschen problemhaft sein, when you read too many new words. But generally look for the keywords. Denkflexibilität, logisches, assoziatives. These kind of keywords will be given there. Kreativität. Look for such keywords, and this is what you have to apply when you learn anything. Was it clear this time? Ja, Raja? Am Ende, hat gesagt, zum Schluss logische Denken auch. Ja, das logische Denken, genau. Das logische Denken. Und das logische Denken war auch hier. Ein Fährmann gibt nicht auf. Wir haben das Problem gelöst. Und er hat das auch gelöst. Und das ist auch interessant, wie er das hier uns erklärt. Also hier. Modul 4. Aufgabe 2c und d. Der Bundesverband für Gedächtnistraining bietet jede Menge Kurse und Seminare an und logisches Denken kommt dabei ganz gewiss nicht zu kurz. Denn in den Kursen werden viele Logik- und Denksportaufgaben angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer nicht nur, wie man diese lösen kann, sondern beobachten sich auch selbst beim Lösen der Aufgaben. Hören Sie Dr. Witt mit einer Kostprobe. Ein schönes Beispiel für eine Logikaufgabe ist die Geschichte vom Fährmann. Ein Fährmann steht vor folgendem Problem. Er muss einen Fluss in einem kleinen Boot überqueren und dabei einen Wolf, ein Schaf,
und einen Kohlkopf ans andere Ufer bringen. Das Boot ist leider so klein, dass außer ihm immer nur ein Tier oder der Kohlkopf mit ins Boot passen. Dabei darf das Schaf nicht mit dem Kohlkopf allein bleiben, weil es ihn frisst. Ebenso frisst der Wolf das Schaf, wenn sie allein am Ufer zurückbleiben. Wie schafft der Fährmann es, alle auf die andere Seite zu bringen, ohne dass jemand dabei gefressen wird? Um diese Aufgabe zu lösen, muss man sich zuerst einmal verdeutlichen, was nicht zusammenpasst. Also Wolf und Schaf auf der einen Seite sowie Schaf und Kohl auf der anderen. Viele scheitern an der Aufgabe, weil sie nur in eine Richtung denken. Ich will das an der Lösung der Aufgabe verdeutlichen. Bei seiner ersten Fahrt muss der Fährmann das Schaf mitnehmen, da sonst entweder das Schaf den Kohl oder der Wolf das Schaf fressen würde. Nachdem er das Schaf auf die andere Seite gebracht hat, kehrt er zurück und nimmt den Wolf oder den Kohlkopf mit. Es gibt also zwei Lösungen. Ich nehme zuerst den Wolf. Am Ufer B, wo das Schaf bereits wartet, setzt der Fährmann den Wolf an Land und nimmt das Schaf wieder mit zurück. An Ufer A wieder angekommen, lässt er das Schaf an Land, nimmt den Kohl mit und fährt wieder zum Ufer B. Dort entleert er sein Boot und fährt allein zurück, um schließlich das Schaf zu holen. Um zu einer Lösung zu kommen, muss der Fährmann das Schaf also dreimal transportieren. Die meisten Leute kommen eben nicht auf diese Idee. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über den Bundesverband für Gedächtnistraining erfahren möchten, dann besuchen Sie doch unsere Homepage. Dort finden Sie auch jede Menge Tipps für intensives Gedächtnistraining und erfolgreiches Fremdsprachenlernen. He's advising you the same thing. Do go to the homepage für ein erfolgreiches Fremdsprachenlernen. So this will be partly good. Shashank had put this question, how do I remember words? I remember a couple of days back. Wie kann man die Wörter im Kopf behalten? Have a look, see there at this homepage. And then you have to develop your own strategies. What is given here doesn't fit all human beings or all learners. Jeder Lerner hat seine eigene Lernstrategie. So you have to develop your own strategies, but there are a few tips that you can look up and see if they are useful to you. Use them, change them, tweak them, and apply. Yeah, I've given you the website, just write out. Okay, and try that Hangman, that game that I had suggested and told you and given you a link also to that. Dabei kann man auch Vokabel bilden, trainieren. So if you look at this here, diese 5 kleinen kleine Texte hier. So who would like to start? 1, 2, 3, 4, 5. Ich lese es. Einer nach dem anderen. Bitte. Manche Menschen lernen mehr, schneller oder besser, wenn sie etwas sehen, andere, wenn sie etwas hören, wieder andere, wenn sie es schreiben. Am besten ist es, mehrere Lernwege zu kombinieren. Sprechen, schreiben, lesen, hören. Ja, und vor allem in dieser Reihenfolge, if possible. If possible, in this order. But that order is not important, or neither is it fixed. For example, if you hear something, speak it out. Speak it out. If it is visible, read it. To be able to read it, you have to visualize it. What could be the spelling like? Und schließlich umschreiben. When at the first opportunity, write down the word. If you are in a classroom, lesen. That's your visual part. Dann sprechen. When you speak it out, you also hear that word. And then you write it again.
So, mehrere Lernwege zu kombinieren ist auch gut beim Fremdsprachenlernen. Nummer 2. Okay, ich kann das. Ja, bitte. Die erste, So oben. Nummer 2. Ja, Nummer 2 bitte. Also ja. Ja. Die erste Wiederholung sollte 20 Minuten nach dem ersten Lernen erfolgen, denn nach dieser Zeit vergisst man besonders viel. Die zweite Wiederholung sollte nach 2 Stunden stattfinden, damit man welche Wörter im Kopf geblieben sind. Mhm. What have you made out? Can you explain? It's a small text. So Ja. revision. Zuerst Ja. die erste 20 Minuten. Aha. Man kann erinnert, aber vergisst viel. Und die zweite Wiederholung, Ja. Ja. man kann die Wörter, was haben wir vergessen, kann man erinnern oder merken. Genau. Also, soweit es möglich ist, an demselben Tag. Alle im As selben also Tag. on the same day. Die erste Wiederholung sollte, nicht muss, sollte 20 Minuten nach dem ersten Lernen erfolgen. Within 20 minutes of having learned a new word, try to repeat it. Or a new phrase or new grammar. I'm talking about German here. Das kann auch bei anderen, man kann das auch bei anderen Fächern anwenden. You can apply it to other subjects also. Then forget everything, leave it. Und hier, nach 2 Stunden sollte die zweite Wiederholung stattfinden. Do your second revision after roughly 2 hours. For an exam preparation, for example. Don't put it off till evening. Evening time is to relax. Because you're closer to the time and the date of the exam. Relax the previous evening. Don't keep cramming till late in the night and then get up at 3 o'clock in the morning for an exam that is at 9 o'clock. You've studied till 8 o'clock. Skip your breakfast, skip your bath, and then go for the exam. Also, das braucht man nicht. You're stressing your brain. That's it. So, if you start this training method, your brain will accept it. Also, so ist es hier empfohlen. Empfehlen, Recommend. recommended. Also Nummer 3. Wir nehmen das jetzt auf. We'll take this up. Ich lese. Ja, Okay. Viele betrachten es als Unsinn, die Wörter aufzuschreiben. Das Aufschreiben von Wörtern ist aber enorm wichtig. ja, Man erspart sich viel Lernarbeit, wenn man sich beim Schreiben das Wörter intensiv bildlich vorstellt. what did you make out here? So writing words are totally insane. Insensible. And Viele betrachten es als Unsinn. Ja, writing words is important. Das ist enorm wichtig. Ja, aber viele betrachten das als Unsinn. Was bedeutet viele betrachten das? to observe. Consider. Consider. You have to consider. Many people consider this as nonsense. Then you keep writing everything. Das Aufschreiben von Wörtern ist aber enorm wichtig.
It's enormously important when you write down words, new words. Don't say, नहीं नहीं अब याद हो गया मुझे. Man erspart sich viel Lernarbeit. Ersparen, you save yourself a lot of learning work, your effort to learn. Because when you are writing the word, you are looking at an image of the spelling in the form of alphabets. Because with words, we normally associate some picture, always. Always, there's some pictures associated in the brain. If not, you try to associate it with some picture. This is that associative denken. So once you build this association, this is called mnemonics. Yeah, mnemonics, mnemonics. This works through memory training and association. Das machen viele. This is one of the party games. Ich weiß nicht, ob ihr das immer mal, also mindestens irgendwann mal gespielt habt. Whether you ever played that game. In a tray, you put different objects. Right? A small pin, a pencil, sharpener, rubber, some notebook, whatever objects that you can find in the house. From 12, 15, 20, depending on the age of the children. Cover that. Then you uncover the tray, show it to the children and tell them you have 1 minute time to look at all these objects. Yeah, Anjali? Yes, to see, and then we can write the names. And then you recall them. It's a small party game for children. And they have to remember, the one who remembers the maximum gets the first prize, maybe 2 pieces of cake, or maybe something else you give that person. And the others also get prizes. For children, you have to always encourage them. So even there, you're training your memory in a certain logical way to look at things. You are associating that all the objects in that particular tray in front through sentences. Suppose there's a candle and something else. With the candle, I burn the paper on which the words will go up in smoke and form the words written with a pencil. Then you associate now candle, then comes the paper, then the word, then the pencil. So see, so you can form that sequence and quickly recall as many objects, maybe all of them, very well. Yeah, Nummer 4. Nummer 4. Ja. Kann ich lesen? Ja, das ist egal. 4 und 5, da haben wir noch 2 Texte. Ja, aber bitte. Okay. Wichtig ist, dass man nicht immer die gleichen Wörter hintereinander lernt, sonst lernt man die Reihenfolge auswendig. Man sollte immer von der Fremdsprache in die Muttersprache und umgekehrt lernen. Nur einen Weg zu lernen hilft nicht weiter. Ja, what have you made out here? Was kann man hier verstehen? We do. Ja? इस मीन्स सारे वर्ड्स एक साथ लर्न नहीं करने चाहिए, Ja, सीक्वेंस में याद करने चाहिए, right. या Also, फिर right, Helga. मदर टंग में याद करने चाहिए उससे रिलेटेड वर्ड. Und umgekehrt. Babita, Okay. and vice versa. Fremdsprache in die Muttersprache und Muttersprache in die Fremdsprache. Do it both ways. Umgekehrt. Not just one way. Remember, when you translate from Fremdsprache in the Muttersprache, sometimes the meaning changes.
And when you use this changed meaning to understand the word in the foreign language, from the mother tongue, you go back to the foreign language, you will come across a synonym. It may not be the same word. It may not be the same word. So you have to combine them together from one to the other to get the hang of new words. Only one method of learning doesn't work. So meint er. So nicht immer die gleichen Wörter hintereinander lernen. Yeah, don't learn the same words one behind the other, because what will happen is you will learn them as they appear and you will not be able to use them outside that sequence. So for giving an answer to one particular word, you will have to remember the entire sequence. So don't do that. Yeah. Avi, yours, I think. Du hast angefangen? Ja, sir. Ja. Ja. Besser also viele Vokabeln auf einmal zu lernen, ist es, kleinere Gruppen zu bilden und sie zeitlich gut zu verteilen. Ein Lerngesetz sagt den Anfang und das Ende einer solchen Gruppe merkt sich das Gedächtnis fast automatisch. Ja. So, was verstehst du hier? Oder was verstehen wir hier? So sondern so viele Wörter auf einmal lernen. Es ist besser, wir können Wörtergruppe machen Sehr gut, ja. und dann lernen. Gut, so ist das. Wir müssen eine kleine Gruppe formulieren und dann Ja. verteilen die Informationen, wiederholen. Ja. Dann Okay. können wir die Wörter lernen. Gut, zum Und das Beispiel hilft bei. auch- und Ja. das hilft ihnen auch Gedächtnis zu trainieren. Also das kann man im Gedächtnis behalten. You can retain this in the memory. Ja, es gibt so viele verschiedene Tricks. Man muss dann den richtigen Trick hier auswählen. You have to choose the one that suits you the best. Und Nummer 6, Shashank? Gut ist, wenn man sich von seinem Freunden, seiner Familie und so weiter abfragen lässt. Die Wörter müssen durch ein anderer kontrolliert werden. Die Wörter, die man nicht kennt, notiert man auf einem Zettel und lernt die dann noch einmal. Ja, habt ihr sowas in der Schule gemacht? Ja, also unsere Lehrer fragen uns, und wenn wir nicht like surprise test, Ja, ja. oral surprise test, und wenn wir kennt nicht das, dann wir können das noch einmal also lesen oder lernen. Ja. Also man muss von Freunden oder Familie abfragen lassen. You should allow yourself or have a question answer session with friends or family about these words. I still remember, also aus meiner Kindheit, das habe ich mit Freunden gemacht. Aber zu Hause habe ich gesehen, wie meine Frau meine Tochter unterrichtet hat. For example, हिंदी में होता था ये पर्यायवाची शब्द. Have you done that at school? पर्यायवाची शब्द सीखने? Yes. है ना? For example, कौन सा है भैया? सूरज. बोलो सूरज. आगे बोलो पर्यायवाची बोलो उसके. दिनकर, दिनकर, सूर्य, रवि. या रवि और
सूर्य, सूर्य और भास्कर, हाँ, चांद का बोलो। मयंक, हाँ हाँ चंद्रमा, हाँ, पूनम का चांद। नहीं, वो पर्यायवाची नहीं है। सी, भूल गए ना। Anyway, it doesn't Yeah. matter. It doesn't matter. But स्कूल में तो उस टाइम याद थे एकदम फटाफट. For example, what about नारी? महिला, स्त्री, हाँ औरत, हाँ, महिला, 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 अबला, अबला also. yeah. नारी, महिला, अबला, and औरत, औरत, ललना. Lalana is also mahila, Sri. So when you learn certain things, one doesn't forget them. Same thing goes for the river. Right? So when you have this paryayavati stuff or synonyms when you are learning, you learn them in a Ryan folger associated with something. At the same time, if you can build sentences, have imaginations, even better. Get somebody to ask you. Ja, ich erinnere mich, dass also als ich in Schule war, ich Ja? und meine Freunde, wir haben eine Deutsch-Wörterbuch und wir Ja? lernen also zum Beispiel ein Seite und dann wir fragen gegenseitig, was das Wörter bedeutet. Genau. Gut, Shashak. Also das ist auch ein Trick. Das hilft uns auch beim Lernen. Because what you remember would be what your friend asked you and how you responded. You may not remember the word immediately. You remember the sequence and then the word will immediately fall into place. So funktioniert das Gehirn. But the one that you missed out, bitte auf einem Zettel schreiben, noch einmal lernen. For example, neue Wörter. Also hier auf diesem Bild sehen wir neue Wörter. Wie viele Wörter kennt ihr schon? How many of them do you know? Danke und thank you. Danke und thank you. Fine. Can you identify the other words? Aus welcher Sprache kommen diese Wörter? Grazie. Merci, merci, also Französisch. Das ist Französisch. Merci. Merci beaucoup. Und the full form is merci beaucoup. Thank you very much. What about Österreich? Grazie? Österreich Wörter. Nein, Österreich ist auch Deutsch, da sagt man auch Danke. Italienisch. Das ist Italienisch. Ja, grazie. Gracias ist Spanisch. Ja, und gracias ist Spanisch. Spanisch. Gut. Was ist obrigado? Thank you. Aus welcher Sprache ist obrigado? Italian. Nein, das ist Nein. Portugiesisch. Portugiesisch. It's Portuguese. Obrigado. What about tak? It's Polish. Isländisch. It's Icelandic. Tak. Icelandic. Und Kyosi? Hungarian. Kyosi, this is a short form. The full form is actually Kyosinum Chirpin. In Hungarian, thank you very much. Kyosinum Chirpin. S-Z-E-P-E-N. Kyosinum Chirpin. Thank you very much. This is a short form, it's Kyosi. And this is Ungarisch. Und hier, Chinesisch oder Japanisch. this is Japanisch. The script is, this is Japanese script. The script is slightly different. The Chinese script is different. Yeah, this what I see here, this looks like the katakana. This is the Japanese script here.
called the katakana. Right? And can you tell me what is here? In Japanese, what is thank you in Japanese? We just saw the Tokyo Olympics. Arigato. A-R-I-G-A-T-O. Arigato gozaimasu. Thank you very much. These are basic words in any language one should learn when one is going to such a country or these countries where these languages are spoken. Thank you and please. And if possible, also the greetings in that particular language. For example, in Arabic, thank you is shukran. You say shukran. Arabish. Arabish. Shukran. Thank you. Like shukriya in Urdu. So Arabic says shukran. Similarly, their greeting also is something that one knows. It's used very, very commonly all around Arabia. Salam alaikum. Salam alaikum, which means may God be with you. And the response to that is walaikum salam, which means may God be It with is you. Urdu. Right, it's Arabic. It's Arabic. Urdu has been derived from Arabic and Persian. It's a mixture of Arabic, Persian, and Hindustani. Urdu evolved during the Mughal times because they needed a via media between the Mughal kings and the Indian populace to communicate with each other. So that's where Urdu evolved as a court language. Urdu did not exist before the Mughals came to India. And when Babur, he was the first Mughal who came to India, when Babur was ruling India, he ruled for a very short time. He used a dialect of Turkish because Babur came from Central Asia, where this Turkish language, which belonged to Genghis Khan and the others, that was used. So that language was used when he conquered India. There's a Battle of Panipat, 1725, I think, if I remember correctly. No, 1625. No, or even 15. No, wait a minute. 1605 was Akbar. Yeah, 1525, Battle of Panipat. So that language was not understood by anybody in India because nobody spoke that language before. So they had to find out some means of somebody who could understand what the king is saying or what the king and the conquerors are telling us. So we had to understand that. So they started learning that language. Then in that process, it took some time. They developed this mixed language, Urdu, which has got a lot of Arabic and Persian words, plus Hindi. So we confuse that. You know, lots of Urdu words we use back in Hindi now. मेरी गलती को क्षमा कीजिए is Hindi. Gustaki maaf. When you say gustaki and then maaf, it's the correct pronunciation will be muaf, which Hindi simply says maaf. Ah, it's actually not ah, it's muaf. Gustaki maaf कीजिए, muaf. And gustaki is a mistake. Right, so that's how languages evolved over a course of time, over a period of time. Urdu was during the 16th century, 16th, 17th century, when it picked up in usage. Otherwise, Persian, Arabic. Persian was the language of Iran, Iraq, at that region. Arabic, a little more to the west. So evolution of languages is also very, very interesting. And it stopped here.
Although the Salam Alaikum and Walaikum Salam went on to Indonesia also. Yeah? Okay, so let's see what history of language. Also, das brauchen wir nicht. So, wie kann man Deutsch lernen? Was bedeutet Deutsch lernen? Also schreiben, sprechen. Und Deutsch lernen bedeutet für mich sprechen, schreiben, hören, lesen. So an der Schreiben, Rechtschreibung, Orthographie. Großschreibung oder Kleinschreibung. Alle Nomen werden groß geschrieben, alle Verben klein geschrieben. Basic rule. All nouns written with a capital letter. Vokabeln, Grammatik, Textaufbau, Text verstehen. Sprechen, Sprechtempo, Sprechnorm, Sprechstil, the style of speaking, the norms of speaking, the speed of speaking. Then lesen, and then hören. So all this is part of the mind map here. So if you go further, if you were to advise a friend who has just joined A1, A1 und lernt Deutsch, welche Ratschläge würdet ihr ihm oder ihr geben? What kind of tips would you give that person? A1. So Article pauken. Ja, bitte Artikel lernen. Okay, what else would you give? Was noch? Welche Tipps? Lernen the Kasus. Ja, Kasus lernen. Aussprache. Okay. Aussprache. Aussprache lernen. Okay. Verbenposition. Ja. Word spelling. Orthographie. Buchstabieren. Buchstabieren. Ja. Vocab mit Artikel. Ja, Vokabular, also Wortschatz mit dem Artikel. Okay. Aber Artikel kommen nur mit Nomen. Ne? Nomen mit Artikel, ja genau. Ja, das ist immer das Nomen, das mit dem Artikel kommt. Okay. Lernen mit Fotos oder Bild. Bilder. Bilder. Ja. Richtig Verb Konjugation. Ja, also Grammatik dann. Ja. Ja, die Grammatik sollte man auch lernen. Okay. Und what are your own experiences mit diesen Problemen? Eigene Erfahrungen mit diesen Problemen. Because remember, this is your experience. And Es this, schwierig. yeah, Und glücklich, gleichzeitig. ja. Welche Probleme habt ihr gehabt beim Deutschlernen? Oder habt ihr auch heute So beim Deutschlernen? Artikel, auf jeden Fall. Artikel, Kasus, ja, die beide ist sehr schwierig. Man muss viele Übungen machen, dann können wir die Kasus, die Verb, die Nomen Declension oder das kann man nur beim Übung kann man ernähren. Und man muss vieles schreiben und das ist auch eine gute Strategie. Aussprache auch, Sir. Ja, Devika? Aussprache auch. Aussprache, okay. Was sagen die anderen dazu? Shashank, Abhishek, क्या बोलते हो?
Anjali, Babita, welche Erfahrungen habt ihr gehabt? Welche Probleme habt ihr gehabt? Oder habt ihr auch heute? Vocabulary problem. Also was meinst du denn Vokabel als Problem? New words. Oh, hast du, also vergisst du, was du gelernt hast, oder du kennst keine neue Vokabel? Ich vergesse neue Wörter. Okay. Und Shashank? Auch bei dir ist das ein Problem? Wörter vergessen? Vokabeln vergessen? Ja. So, was macht ihr, dieses Problem zu überwinden, dieses Problem zu beseitigen? Ich habe eine neue Textbook machen und in das Textbook habe ich viele neue Wörter schreiben. Geschrieben. Ja, aha. Und dann ich lese jeder Wörter und wann ich denken, dass ja, das Wörter das Wort ist jetzt bei meinem Kopf. Dann Ja. highlight ich das Wort. Okay. तो जैसे जैसे हाईलाइट होते जाते हैं सारे तो याद हो जाता है. Okay. Gut, also du highlightest alles, huh? Also du betonst, du hervorhebst alles. Highlight in German would mean hervorheben. 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 To highlight, to raise up. Hervorheben. Ja, das ist auch eine gute Strategie. Was noch? Sir, richtige Verben mit Situation im Kopf behalten. Ja, mit der Situation im Kopf behalten. Ja, also welches Verb passt hier am besten? Yes, sir. Okay, das ist gut. Ja, also Verben immer im Kontext lernen, meinst du, ne? Yes, sir, context. Okay, gut. Was noch? ich mache Sticky Notes Ja. und जो है उस पे लगा रखे मैंने स्टिकी नोट्स जैसे स्विच बोर्ड पे पावर बैंक पे चार्जर पे ऐसे. Ja, das ist gut. Das ist auch eine Strategie. Ja, das klingt ein bisschen lustig, humorvoll, sounds a little humorous, but it's a damn good idea. Man, das ist eine gute Idee, ja. Yeah, it's a good idea. Yeah. When you have them everywhere, all around you. And what do you do when you remember the word, Babita? So whenever I see these things, I remember that word with article. Right. So when you once you remember, उसको निकाल देती हो? नहीं, लगे हुए हैं सब. नहीं, but at some stage जब याद आ गया तो जरूरत ही नहीं ना, then you can remove them. अभी नहीं निकाले सर. The निकाल दूंगी बाद में. man vergisst dann später. Ja, kann sein. Aber wenn man diese Wörter in Sätzen verwendet, wie wäre es dann? How would it be then? If you start building sentences with them, would you not remember them for a longer time? हाँ, ये वाला अप्लाई अब करूँगी सर जो आपने बताया. Okay, good. It's just a suggestion. Just a suggestion. Vielleicht, wenn du einen Text schreibst, if you write a small story or a small text using them, maybe you'll remember them for a longer time. Context में use किया. Yeah, sir. Try it. It may work. Das muss man mal versuchen. See, if anybody has a problem with words and vocabulary, it should be somebody like me who's over 60, where memory is not as strong as it used to be when I was 16. So I should be the one complaining.
Und das passiert mir sehr, sehr oft. Ich erinnere an einigen also Vokabel gar nicht. भूल जाता हूँ मैं word sometimes. We are learning das Wörter, aber wenn wir brauchen, dann wir haben nicht im Kopf. Das ist das sehr große Problem. Ja, also die Wörter fallen uns nicht ein. They don't strike us. Ne? Yes. Wir lernen viele Wörter täglich, aber wenn ich möchte das benutzen, dann ich habe keine Ahnung. Das fällt nicht im Kopf. Correct. Also wie kann man dieses Problem beseitigen? Beseitigen. B-E-S-E-I-T-I-G-E-N. Beseitigen. Beseitigen. To overcome. उसको बगल में रखना. Seite. Side. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग परे कैसे हट कर रख सकते हैं? इसको हटा कैसे सकते हैं? So beseitigen und überwinden. Überwinden. To overcome a problem or to push to one side, to solve that, lösen. How can we do that? Durch ständiges Training, was meint ihr? Durch mehr Gebrauch? Wir müssen ein Mindmap machen. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich stimme dir zu, Raja. Hast du einen Vorschlag dafür? Bei einem Wort vielleicht oder ein Mindmap? Kannst du so ein Mindmap erstellen? Am Anfang hatte ich ein Chart paper. Ja. This is how I remember some words actually. I prepared a chart. In that one, I drew the things what I learned, especially for the kasus and the declension. Do you have it ready with you right now? Hast du das parat bei dir? I can show you. If you have it, why not? Okay. Let me share my camera. I will switch on my camera. Can you see me? Yes. Yeah. Can I? Okay. Shall I stop presenting or it's okay? Can you show? Yeah, just show me if the map, if the chart is available right now physically. So is this. Okay. It's not very clear. Yeah, oh my so God. that's So feel how about I- it. Yeah, I mean, I just to draw something that comes in my mind, and whenever I want to see, I just see. What is And- there on that yellow chart? What is on the yellow chart? Of the Gelben chart, was steht da? Verben, Konjugierte Verben oder nur Verben? conjugate Verben ohne Bedeutung. So I try to recall the meaning by myself. Okay. Stehen diese Verben in Gruppen? Are they in groups? No, I did not prepare that in a group. Okay. I wrote it, yeah, and then Okay. I just don't want to group it because I just want to link it whenever I wanted to see those words. Okay, das ist deine Strategie. Aber was Ja. wir gerade gelesen haben im Buch, zum Beispiel, in kleinere Gruppen bilden. Reden, sprechen, ja, reden, sprechen, chatten, anything to do with speaking, put it as a group. Put them together as a group. Everything to do with speaking, including singen, anything oral, do it as a group. Right? Including noun formulations like einen Vortrag halten, ein Referat halten, präsentieren, demonstrieren. Put these together as a group with different meanings, but they are all something done orally. Similarly, sehen, betrachten, beobachten, anschauen, ansehen. Yeah? So bemerken. Bemerken can be both. Bemerken can also be to note here,
mentally. I have noted that, this person always walks with a limp or whatever. So put them together as groups. They all form small word groups. They all have different meanings, but they come together in the same group. That is another way of increasing your vocabulary. On what Devika pointed out, it will give you that expansion and scope, which is to be used when. Es gibt verschiedene Methoden. Ja, verschiedene Methoden gibt es. Also das hängt von euch ab. You have to develop your own method. Remember, each one has a different strategy for learning. Es gibt keine die Methode. Das ist meine Meinung. And my method may not suit you. Yeah. I can suggest something. This is how I learned. If you like it, take it. It's not a patented method. It's mine. I developed it. If you like it, you understand it, take it. Otherwise, you change it. Und das ist nicht nur für Deutsch. Auch bei anderen Sprachen kann man das sowas machen. Okay, so jetzt versuchen wir, ob wir daran erinnern können, was bedeuten diese Wörter und ob wir diese Vokabeln hier einsetzen können. Diese Verben mit diesen Nomen kombinieren. Aber bitte achtet darauf. Watch out. Es kann auch andere Verben, nicht nur ein Verb, sondern andere Möglichkeiten geben. So, at least one you have to find out, wenn nicht wann, also ein Wort, vielleicht noch ein, wenn es möglich ist. So, die neuen Wörter aufschreiben, das ist uns gelöst. To write down new words. Anything else possible here? So, die neuen Wörter jubeln. Jubeln is good, Devika, well done. Nein Wörter wiederholen auch. Wiederholen auch? Ja, das geht auch. See, wonderful. You're doing well. Schreiben. Schreiben. Ja, aufschreiben, we have said. Ne? Aufschreiben is note down. Schreiben is simply to write. Aufschreiben to note down. Notieren. Wenn wir mit neuen Menschen sprechen und dann können wir neue Worte bekommen. Mit anderen. Was ihr habt gelernt, dann können wir auch bekommen. Ja, ja, stimmt. Gut. Hausaufgaben. Vergessen. Jubeln. Neun Wörter vergessen. Also das ist negatives Denken, Abhishek. Das ist negativ. Also bitte vergessen, negatives Denken vergessen. Also positiv bleiben. Ja? Die Hausaufgaben. Jubeln. Machen. Jubeln. Hausaufgaben ist normalerweise machen. You don't practice homework, you do it actually. Einen Kurzvortrag. Schreiben. Nein. Vortrag is something oral. vorbereiten. Ja, vorbereiten oder Üben. halten. Halten. Was bedeutet einen Kurzvortrag halten? Wir können ein Thema erklären oder. Ja, also über ein Thema sprechen. So ein Kurzvortrag halten bedeutet,
to deliver a lecture, a short lecture. In English, we use the word to deliver a lecture. Kurshotrag is lecture. It's a short lecture. Otherwise, the word is foretrag. They are foretrag. They are foretrag lecture. Kurz Vortrag is a slightly shorter lecture. Okay. Auf die Fragen des Lehrers Antworten. Antworten. einen Dialog Üben. Vorbereiten. vorbereiten. Üben. Ja, Aufschreiben. schreiben. You don't note down a dialogue, you normally write out a dialogue. No? So this is simple schreiben. Okay, eine Prüfung. Vorbereiten. Vorbereiten. Bestehen. No, vorbereiten not possible. Üben. Üben. Nein, So bestehen. Eine Bestehen. Prüfung bestehen. bestehen. Eine Prüfung bestehen bedeutet eine Prüfung erfolgreich machen. Eine Prüfung machen oder eine Prüfung bestehen. To pass an exam. Bestehen bedeutet to get through, to pass. Vorbereiten is not possible because the preposition is missing. Auf eine Prüfung vorbereiten. You prepare for an examination. You don't prepare an exam, you have to prepare for an exam. Einen Kurs. Wiederholen. Vorbereiten. No, you don't prepare a course. So wiederholen. Ja, that's possible. Oder machen, ganz einfach. Machen. Einen Kurs machen, einen Kurs wiederholen oder einen Kurs machen. Vorbereiten, auf. Preposition is missing here, Abhishek. Du kannst einen Kurs vorbereiten, da muss man sagen, auf einen Kurs vorbereiten. Ein gutes Zeugnis. Was ist Zeugnis? Certificates. Certificate. Genau, okay. So ein gutes Zeugnis Bekommen. bekommen. Okay. Einen Test Bestehen. bestehen. Im Diktat viele Fehler Machen. Vergessen. machen. The other option is not here. Verbessern is not here. Yeah, but machen. Okay. If you don't like the verb machen, then use another verb I can teach you here. Fehler begehen. B-E-G-E-H-E-N. What is einen Fehler begehen? Fix. Wäre. Was ist einen Fehler machen? Make Make a mistake. Make a mistake. So what is einen Fehler begehen? To Avoid. overcome a mistake. To? Overcome Fix. a mistake. Nein? To go through a mistake. No. It's also a very nice fixed phrase. To make a mistake or to? Not make. Oh Commit. God. Commit. Well done. Commit. Good, Raja. Sehr gut. So, einen Fehler begehen is to commit a mistake. What else can one commit? Suicide. Suicide. Yeah, good. Das ist richtig. I mean, committing suicide is not good. But remember, if you're committing suicide, make sure you're successful. Because if you're unsuccessful, you'll be put in jail. It's a criminal offense to attempt suicide. The phrase for that in German, something new we learned today, Selbstmord begehen. Selbstmord. S-E-L-B-S-T-M-O-R-D. Selbstmord begehen. To commit suicide. And logically, your suicide, you don't normally use ich habe Selbstmord begangen. It's not possible.
Der Mord, murder, M-O-R-D. So S-E-L-B-S-T, M-O-R-D. So Selbstmord begin, to commit suicide. You can't say ich habe Selbstmord begangen. Why not? Dead now already. So you can't form that in perfect. You can only put it in future or present. Ich begehe Selbstmord. I'll commit suicide. But you can't say ich habe Selbstmord begangen. Nein, das ist nicht möglich. Right? So we learned a new phrase today. Fehler begehen, Fehler machen. Ja, oder Selbstmord auch begehen. Can you identify these words here? Vocabulary? Heft. Zweite ist Heft, ja. Das Heft. Ja, Und fünf ist Laptop, der Laptop. ja, Und dritte ist Kugelschreiber oder Bleistift. der Kugelschreiber und Und Bleistift. Kuli. Bleistiftartikel. Der Bleistift. Der Bleistift. Okay. The hair for eben, marker. What can you say for number 4? So nicht Also, klar. was ich hier habe? Rahmen. Rahmen vielleicht. Nein. What is this called? So ist Lineal. Das Lineal. Nummer 4 ist das Lineal. so buchstabieren Sie bitte. L-I-N-A-L. L-I-N-A-L. Lineal. 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 Was is this here? Number 6. So stamp. Pen holder जो Nee, was, also man nimmt das hier. Also was haben wir hier gemacht? होल करने का जो होता है. हाँ. Also so. Punching machine something. हाँ. Was heißt das? Wie heißt das Wort dafür? What is this here? ये क्या है? Holes. Hole. What is the word for hole in German? Hole. Hulla. Hole. Nee. Hulla is the wholeness actually. Completeness or something. In Hulla und Fülle sagt man. Hoffnung. Ja? Loch. Das Loch. L-O-C-H. L-O-C-H. Loch. Das Loch, die Löcher. Hole and holes. So number 6 is Locher. They are Locher. Punching machine. So hole maker. They are Locher. Nummer 7. Kasten. The Kasten will do. The case is normally your card holder. Yeah, Karten. What is this here? Nummer 1. Souvenirs. Hey, do I have it here? Of course I have it here. Also, was wir hier sehen. Notepad. Also wie heißt das auf Deutsch? Notation Bushen. Nein, der Block. Der Block. B-L-O-C-K. B-L-O-C-K. Der Block. Okay, so their block is what we need, and then laptop, their laptop and so weiter. Okay, let's try one more. There's one more pictured part here. Also here. Eines Tastatur. Eins, ja. Tastatur. Tastatur. Artikel anjadi. There. Die Tastatur. The. Okay. Nummer 2. CPU. Das CPU. Ja.
Also auf Deutsch CPU, also CPU, und die CPU. Die Ja, die CPU. Nummer 3, Bildschirm. Bildschirm. das, Artikel, das Der Bildschirm. der ja, Bildschirm. der Bildschirm. Nummer 4, Die Maus. die Maus. Und Nummer 5, Lautsprecher. Lautsprecher. Artikel, Der Lautsprecher. Der Lautsprecher. Lautsprecher. Not bad. Well done. Gibt es noch Fragen? Any questions? Some mailen und emailed. Good. Apart from that, anything else? Sir, wann ich höre Audios, manchmal they sagt ich hab's. Ich hab's, not habe. They do not conjugate the verb. Why? It is conjugated. Ich hab Ich das. habe Ich es. habe es. It's conjugated. Ich hab What das. is only